Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tena sasa leo nimeboeka. Mtu analeta sapa, analeta saa 4 ya usiku. Sasa nataka tupike hii samaki. Hii samaki. Hii napika moja tu. Yangu tu. Aki nimechoka. Nasikia nimefura. Anyway, tuache my feelings. So, naanza kwa kukatakata nyanya na kitunguu. Sasa unaambia hata mtu nilete fish na ulete na dania. Ataleta dania, aki nimechoka. Nimeboeka leo. Acha nilete kikombe nikunywe wine. So anyway, aki nimeboeka though, lakini tusanda fanya. Yes guys. Anyway, acha tuone vitunguu inaiva. Vitunguu. Yeah. Acha vitunguu hivi. Make sure unakoroga so that ive kila mahali. By the way, let me tell you something. Let me tell you something kidogo. Hii kijiko ni Supu. I got it from Anne's Glamware. Glam Your Kitchen by Anne. Hey, akanuzia hii set. The whole of this set. Inakuja hivi. Aki sikupikia ni tamu. Kupikia si ni tamu. Itakuja na visu zake. Hii ni type nyingine. Hata hii. Hii ni ya black, then kuna hii green. So, hii ya black nilikuwa nimenunua but haikuwa na visu ama haikuwa na nini. Sikumbuki. But nika get the green one because my kitchen is green. Okay, inakuja na ya kuchop. So, I don't know, it's Glam by Anne or something. Kama unataka kujua penye nilinunua, just contact me nitakuonyesha gladly. It's unpaid advert by the way. Na vitu zangu zimeiva sasa, I put the nyanya. Zinakoroga vizuri. If you just want to get your set, it's 3,500 if it's cash, but she always plays some mganda. Unapata mnacheza mganda, merry-go-round. Kama ni waaminifu that is, kama nawajua, you can play mganda. Upate yako 35. It is 35 if it's cash. If it's mganda like it's 3,800. But kama ni cash ni 35. That is in Kitale.
Akisi ni tamu kupika. Unasikia vizuri. So, unaweza ni contact. I think it's Glam by Anne. Ama Glam your kitchen with Anne or something. Kitu kaa hiyo. Nda confirm alafu niwaambie. But anauza vitu kitu. The good part, kuna kulipa polepole. Hakuna kitu ilianza hivyo tu. Kuna kulipa polepole. Na hii yangu by this nilinunua na mganda. Akanipea. So, glam your house, glam your kitchen, glam your kitchen. Usiache kitchen yako inakaa tu hivi wakati unapika unajisikia like hata utaki kukaa kwa jikoni dakika mbili. Hebu nifungue hii mlango. Sasa wacha niwaambie siri. By the way, we put up with a lot. We put up with a lot. Sasa mjamaa amefika saa 4. Nila nasikia nimeshashiba. Analeta mboga. The worst part ananiambia nipike kunde. Kunde saa hii. Nimechoka. Mimi nishakula. Akitaka napika hivi na akitaka alande. But don't do that to your husbands. Usifanye hivyo watu wenyu, but hata mimi nimeboeka leo. Leo tu. Mtu nilikuwa nimecrave samaki. So, kulikuwa na sapa tu. But nilikuwa nimecrave samaki. Nikamwambia niletee samaki. Tunaleta samaki za 4. Sasa nimeshaishiba. Anyway, let me show you how to cook samaki venye mimi napikanga, that is. Nyanya imeiva. So nyanya ikiiva, eka chumvi. Tata chumvi. Weka chumvi yako hapa kadogo. Usidi chumvi mob. Weka chumvi tu kadogo. Then chukua hii. Mostly mi hutoa tail kwa sababu hii tail ni ya mama ya kuonja. Kwa jikoni. Mi hutoa tail, alafu naeka hivi. Alafu inaitosheangi na tail. Alafu unaipaka hivi juu. Sawa? Just look at it, man. Then ukishaipaka juu, it's coming. Acha niwaonyeshe. Natoka. Iko vipi? It's vipi? It's coming. So, ukishafanya hivi. Hey, stand yangu imefanyaje sasa nimekataa kusimama. Kuna wimbo haki inanikujia kwa brain. Blush kidogo. Hiyo wimbo inanikujia kwa brain, sijui ni kwa nini. Anyway, I put maziwa inside. Nenda maziwa. Nika maziwa. Napenda supu. Sasa naeka hivyo maziwa. Then sikutoa tail yote. So unaacha hii maziwa iboil.
Alafu unafunika kiasi. Then ongeza moto. Anyway, umeona? That's how I cook. I cook with milk. Yeah? Fish, I put some milk. Napenda supu. And unajua kama uko na watoi especially, lazima tu upike kitu ya supu bana. Not unless mimi nisipopika na supu na nini nasikia inaninyonga. Yeah, for real. Nasikia tu ugali inaninyonga, so I have to put some supu. Alafu wacha tuone vile itakuwa. Acha chemke kiasi, supu chemke hivi ndani. Na sija taste kama salt inatosha. Mtu unaweza pika alafu salt ikose kutosha. Salt haijatosha, unaona sasa. Lakini sio hiyo ndio hivyo nimeonja. Shauri. Tafukuzwa. I think salt haijatosha. I'll add some salt. Alafu nachanganya sasa. Boil. Ikwe soft. Isikwe crunchy. I don't want it crunchy. I want it soft. So that hata mtoi anaweza kipata kesho ataikula vizuri tu sana. But anyway, wacha tungoje ichemke. Then, let me show you. Ikisha chemka kiasi, unapendua. I want it ipenduliwe hivyo tu, ikiwa tu hivyo. Pendua kiasi. Ive tu mpaka. Sasa sasa hii tail vile inanisumbua haingii ndani ya supu. Napendua. Pia kuna ipate some supu the other side. Then unafunika. So, wadau, that is it. So ukiwa kwako unapika. Jiweke iko hata wine kiasi. Ukikunywa, ukitafakari ya babu, like ukitafakari venye Mungu amekutendea siku ya leo. Yes, when you're cooking. Sasa ujipe tu stress, unapika haraka hata ama unatuma watoto wanaenda wanapika. Sometimes just do the honors of cooking for your family, hata kama umechoka. But then nasikia nimebeat, but anyway. Leo sasa nimebeat, hata nimeboeka though. But I cook, but mimi si fan wa kupika. I can even nizapika hata vitu mbichi sometimes. But sasa unaona hii point. Unaona hii point yenye tumetani. Sasa ndio point una sprinkle dania. Ndio point una sprinkle dania. But sasa mtu hajaniletea dania, nita sprinkle nini? Anyway, sasa acha tu serve tuone venye inakaa. So let us serve kwa fish plate. Unachukua hivyo, unaweka hapo. Them bitches, alafu watu wa supu bana, watu wa supu bina. Unafunika hivyo. Na sasa imagine ningekuwa na dania haki. Ningekuwa na kadania, we imagine tu. We imagine. Anyway, that's the final looky. Wacha tuoneshe watu. That's the final samak with the maziwa. So, let us enjoy our food. Let me enjoy my food. Let me enjoy my food because I'm the one who will be enjoying it. And thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel. I think that's the basic thing what my YouTubers wanafanya. Wanasema subscribe. And hebu tuone view ya jioni kama tutaona view ya usiku kwa hii. Sidhani tutaona kweli.
Hatuwezi ona. Sidhani. Kuna kaviuka ingine kanakuanga kamata. Or it's the other side. But anyway guys, thank you for watching. And yes, jua leo nimepika but nimeboeka. So subscribe to my YouTube channel and see you on my next video. Hizi manywele nayo zimebeat. Si sponsor akuje kwa nishuke. Nywele zimebeat by the way. But naichapa nayo wiki ingine. Nataka tu niende nipate mtu anifungie vizuri. Alafu nichape nayo another week. So bye bye guys. Thank you for watching. Thank you for being there. Si nimenona uso. Anyway.